I went to Cordova this weekend with a team, with Caro, with Luca, Brenda, and my daughter Bella, believing to see miracles, believing to transform children's workers and children workers filled with the Holy Spirit, warriors, an army. We were believing to raise up an army. On our way there, we stopped in Rosario to celebrate 25 years at the LACC school there, and we just played with the kids and we talked to the kids about believing that God would hear their prayers. Then we went on to Cordova for a training of Club Castillo. I had the whole plan set out. The days were outlined with the tasks that we were going to do. And then that night they were like, what are you going to teach me? They had been doing kids ministry for a long time, and that night I stayed up speaking to the Holy Spirit on what in the world am I going to do. And the Holy Spirit gave me a plan for Saturday. I erased the complete task for the day, and I just was Spirit-led the whole day. We went from frustration to see your miracle to salvation. And then I thought, you know what? Anyone can have a good kids program. It's so easy to find the resources and materials. But what these people weren't, the ingredient that they were missing was the Holy Spirit. And that night I ministered to them the baptism of the Holy Spirit and challenged each one of them to believe that God would show up and that God would give them a miracle. At first nobody came forward, and then I said, you don't have to be embarrassed. The Holy Spirit is here and He wants to present Himself. And they all came forward. The Holy Spirit moved in a way that I hadn't seen in years. People were baptized in the Holy Spirit. People were fallen, slain in the Spirit. The Lord restored marriages, restored friendships, took hate and pain out of some of them. A guy testified that when we were doing one of the challenges that the Lord brought to his mind the night when he wanted to go kill his mom and his dad and himself that night. And the Lord reminded him that He was with him. And that night he was healed and was baptized in the Holy Spirit. We saw so many miracles this weekend, I don't even think you would even sit there long enough to hear them all. But God showed up. And I've asked Caro, Luca, and Brenda to share a few testimonies. And I hope this ministers to you as it ministered to us, where we saw God show up. Hola, soy Brenda de Buenos Aires, Argentina, y les quería contar algo que pasó durante una capacitación que fue en Córdoba, una capacitación de Club Castillo en la que fui como equipo capacitador. Y bueno, durante una de las clases, mientras que los maestros daban un taller, yo llevé a uno de los nenes que habían ido con sus papás, lo llevé afuera para jugar un ratito y que no distraigan a sus papás mientras aprendían. Así que lo llevé y estuvimos jugando un rato y bueno, después me tocó el turno a mí de ir a un momento de administración y orar por la gente, así que los nenes querían seguir jugando y me seguían y yo les explicaba que no podíamos jugar porque tenía que ir a orar. Así que me siguieron y yo les dije que si querían orar podían hacerlo y se habían ido afuera y yo pensé que no me habían escuchado, que querían seguir jugando. Pero en el momento en que yo estaba orando y abrí los ojos y vi que una de las nenas que tenía 3 años, llamada Bianca, estaba orando por una de las personas que estaba ahí en el lugar, imponiendo manos y no me imaginé que iba a hacer eso, pensé que ibas a seguir jugando afuera. Así que animarlos a eso, de llevar a los chicos más allá de jugar y todo ese tipo de cosas, a llevarlos a buscar más de Dios porque son capaces de ir a lo sobrenatural como cualquier otro adulto. Así que eso, chao. Hola, mi nombre es Luca, soy de Buenos Aires, Argentina, y este fin de semana estuvimos en una capacitación del Club Castillo en Córdoba, en donde uno de los días se desafió a los que se estaban capacitando, a los maestros, a buscar su milagro. Una de las mujeres, llamada Cecilia, se desafió a que su milagro ocurra en su familia. Ellos hace un año más o menos tuvieron una hija que falleció al otro día de nacer. Y a diferencia de su esposo, ella tomó todo como dejando todo en manos de Dios. Él en cambio quería buscar justicia, quería buscar hasta justicia por mano propia, entonces estaba como con tristezas, con broncas, con amarguras. Y esa noche Dios le había mostrado
a su esposo que iba a ir a la iglesia con una ropa determinada. Y fue así, al terminar el culto a la noche, cuando estábamos ministrando para recibir el bautismo del Espíritu Santo y el fuego de él, fue cuando él se acercó a la iglesia, pasó al altar y fue donde Dios pudo ministrar su corazón, donde Dios pudo sanar, donde él pudo volver de vuelta a Dios, ¿no? Él se había apartado por un tiempo, no quería saber nada con Dios. Y esa noche esa mujer pudo ver la mano de Dios en la vida de su esposo. Y al otro día que tuvimos también la capacitación, en un día de presentación, su esposo asistió a esa presentación de Castillo y entonces ella estaba muy feliz, estaba muy contenta porque pudo ver que Dios empezó a obrar en su familia. Ella pudo ver ese milagro en su esposo y quiere seguir viendo milagros también con sus hijas. Ella tiene 2 hijas mellizas y está embarazada de 7 meses, así que anhela y desea poder seguir viendo milagros como este en su familia, en sus hijos, y está desafiada a seguir buscando milagros. Bueno, hola, mi nombre es Carolina y quería contarles que el fin de semana pasado estuvimos en una capacitación con Club Castillo en Córdoba y el día sábado se ministró acerca del bautismo del Espíritu Santo y desafiar a cada persona que estaba en esa capacitación para trabajar con niños en que Dios podía hacer primeramente algo en sus vidas y Dios realmente sorprendió con el bautismo en lenguas, con desafíos, rompiendo ataduras espirituales, cosas internas que cada uno de ellos tenían y que quizás no sabían. Hubo el testimonio de una chica que fue el que por ahí más me impactó, que ella pasó al altar y cuando se desafió, cuando se habló acerca de entregar algo, de renunciar, ella creía que ya había entregado todo, había algo pendiente sobre un noviazgo y ella sabía que eso ya lo había entregado y había renunciado, entonces es como que no sentía que había algo más hasta que se ministró sobre su vida y Dios le trajo a mente su mamá. Hay algo que ella contaba que su mamá intentó hacer cuando estaba embarazada de ella y es como que no pudo perdonar eso. Y después tenía también un rencor y no pudo perdonar a su hermano. Ellos habían tenido una pelea hace 2 años y Dios le trajo convicción esa noche sobre perdonar a su mamá y a su hermano por lo que había pasado. Ella pudo ser libre de eso y se fue con la certeza de que bueno, Dios iba a obrar por medio del perdón en sus vidas. Y bueno, hubieron muchos testimonios más sobre lo que Dios hizo, lo que Dios quebró, lo que Dios rompió en la vida de cada uno de ellos, y lo importante es saber de que cada uno que puso sus manos para trabajar en la niñez pasaron por el momento donde primeramente pusieron sus vidas en manos de Dios para que Él corte toda atadura que quizás el enemigo tenía en sus vidas y a partir de ahora están plantados con un nuevo desafío. Y sabemos que en aquel lugar ahora hay un ejército de maestros, de confidentes preparados para trabajar con niños, primeramente ellos en sanidad, para transmitir y ministrar sanidad. Así que los animamos también a que ustedes puedan ser parte de este gran desafío, pidiéndole al Señor y abriendo quizás su mente o su campo espiritual para que Dios ponga en ustedes la carga y la visión de trabajar con la niñez. So this weekend I got to go with my mom and the Club Castillo team to go train a team in Cordoba. When we were there, the pastor's oldest daughter, Noelia, told me that we were going to go evangelize, but she told me in the church, and I was like, what? That's not real evangelizing. And then I told her, going to the plaza or going out is evangelizing. So that night we went out and went evangelizing. The next night, 2 new families came to church. They said they came because they heard us preaching. Going door to door, preaching in the plaza. That's evangelizing. I'm so glad that we listened to Bella. Out of the mouth of babes come the most amazing things because they have more faith than we do. And then from the product of going to the streets to do that evangelism that day was 2 new families in the church that evening. 2 new families. Because why? Because a child said, evangelism is going to the streets. We need to go to the streets. We need to listen to the babes. They have more wisdom than we do at times. Because why? Because God says, come like a child, be like a child. Train the children. To train the children, you have to be like a child. Listen to your children.
They will speak wisdom into your lives. We saw so many people that thought they knew everything. They had a plan, but they weren't listening to the Holy Spirit. And that's what we're trying to do here in Argentina. Jonathan is hard at work at the Bible school, training the new ministers with media. And I've just begun, following the voice of the Lord, training up a generation of children baptized and filled in the Holy Spirit. I'm believing for fire. I'm believing for revival here in Argentina to come back. I'm believing that the God that I saw show up when I was a kid to be the God that reveals himself now. And the peace in my heart has never been stronger, and the drive has never been stronger. And I'm praying that the Holy Spirit would guide every step. I don't want to invent anything. I don't want to show how to follow a manual. I want to show them how to find God and find their miracle. I pray that you would join with us in prayer. We need your covering. John and I are stepping into new fields, and we need your prayers. And we also need your support. We can't do it here without you. Our support hasn't been coming in all completely, and we need your help. The prices raise here literally every day. But we're believing that the God that called us, the God that bought our plane tickets, the God that showed us where to live and where to work is going to be the God that shows us how our funds and our needs are going to be met. We're not worried. The devil may be, but we're not worried. We're stepping out in faith, believing that he'll take care of us 100% to raise children filled with the Holy Spirit. Children putting their hands and believing in faith and seeing miracles happen. We're believing for those kind of miracles here in Argentina. Signs and wonders that will bring the people to Jesus. Thank you for your support. Thank you for your prayers. God bless you.